right, you're still watching the News State. Let's cross live now to Abuja, where the chairman of ECOWAS Authority of Heads of State and Government, President Bola TINUBU of Nigeria, is hosting a special meeting of the regional leaders following the coup in the Republic of Niger that has upended the constitutional political leadership in a West African country. Let's watch. Thank you very much. Please be seated. Your Excellency Bola Ahmed TINUBU, GCFR, Chair of the Authority of Heads of State and Government of the Economic Community of West African States, President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria, and host of this august assembly. Your Excellencies, members of the ECOWAS Authority of Heads of State and Government. Your Excellency Musa Faki, Chairperson of the African Union Commission. Excellency Dr. Omar Aliyu Toure, President of the ECOWAS Commission. Excellency Leonardo Santos Simão, Special Representative of the Secretary General for West Africa and the Sahel, Head of UNOAS. Excellency Abdoulaye Diop, President of the UEMOA Commission. Excellency Jean-Claude Cassibrou, Governor of the Central Bank of WAEMU. Honorable Ministers, distinguished heads of community institutions, Excellency Vice President and Honorable Commissioners of the ECOWAS Commission, Excellencies Permanent Representatives accredited to the ECOWAS Commission, distinguished guests, distinguished staff of community institutions, ladies and gentlemen of the Fourth Estate, welcome to the opening ceremony of the Extraordinary Summit on the Political Situation in the Republic of Niger. During this opening ceremony, it will be our honor to have the opening remarks by His Excellency, the Chairperson of the Authority of Heads of State and Government, Bola Ahmed TINUBU, GCFR. That speech will bring the opening ceremony to a close, and the authority will continue its deliberations in a closed-door format. Without further ado, therefore, it is my pleasure and honor to give the floor to His Excellency, the Chair of the ECOWAS Authority of Heads of States and Government, for his welcome remarks. Thank you. Thank you very much. Your Excellencies, let me just greet you and extend my courtesies based upon the protocol Liz just enumerated and go straight to this point. It is indeed a great honor for me to have you here because you accepted my invitation to be here despite the short notice I was given to you. Some people were far off in the east, and especially those who travel 8-9 hours to be here. I thank all of you for honoring this emergency. It shouldn't have been so.
if not for extraordinary summit that is necessary to address the situation that we have in the Niger Republic, threatening our authority, and a very devoted member of this union. Great thanks to African Union and other international observers. We can't pretend that we didn't have the knowledge of what had happened and what is still happening. We have an hostage situation, an interruption to properly elected government of Niger Republic. Your presence here reflects your commitment to democracy, principle, and value. I appreciate that. It is a very challenging time for us, and it is time that we must demonstrate our commitment to a sustainable fact clearly open to us, that without freedom and democracy, there can be no development. There can be no end to poverty. The danger to us right now is the fact that one of us, His Excellency Mohamed Bazoum, is in hostage by his own army. The presidential guard. What a calamity. It's an assault on every one of us. And we must take a very strong action. We want to protect the life of Bazoum, President Bazoum. Disrupting the democratic order has left the people of Niger in a state of uncertainty and vulnerability. But we have to face the challenge that we have right now. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, during the 63rd Ordinary Summit, the authorities set up a troika, comprising some of us to deepen reflections on security matters in the region and to accompany ECOWAS mediators. We'll be discussing other details. But just let's cast our mind back. On this assault, I've briefed some of you about the actions that I've taken. I'm prepared to abide by all resolution necessary to respond to this assault.
and to make sure that our colleague, the President, Bazoum, is safe, and that democracy is restored in Niger Republic. Whether we call it constructive dialogue or otherwise, whatever you and I resolve will make or mar our democratic credentials. I want us to be strong, forceful, and resolute about survivor of Bazoum, as well as the freedom and restoration of the constitutionally elected body in the Niger Republic. I want to say welcome and thank you very much. But no more time for us to sign a warning signal. It's time for action, and we should walk our talks. Thank you very much. Welcome. We thank His Excellency for his opening remarks. We also wish to inform that the authority has exercised its prerogative and has held a strict closed-door session already, where the memorandum was presented and discussions were held, as well as any other business that was taken. Therefore, the next item that we shall have is the final communique. Thank you. Excellencies, with the permission of the Chair of Authority, I'll be reading the final communique of this extraordinary session. The Authority of Heads of State and Government of the Economic Community of West African States met in an extraordinary session in Abuja, Nigeria, on 30 July 2023, under the chairmanship of His Excellency Bola Ahmed TINUBU, President of the Federal Republic of Nigeria and Chair of the ECOWAS Authority. The extraordinary summit was convened in response to the latest political developments in the Republic of Niger. Present at the summit were the following heads of state and government and mandated representatives: His Excellency President Patrice Talon, President of the Republic of Benin; His Excellency Alassane Ouattara, President of the Republic of Niger; His Excellency President Alassane Ouattara, President of the Republic of Côte d'Ivoire, I beg your pardon; His Excellency Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia; His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo,
President of the Republic of Ghana, His Excellency General Umaru Sissoco Embalo, President of the Republic of Guinea-Bissau, His Excellency Bola Ahmed TINUBU, President of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Macky Sall, President of the Republic of Senegal, His Excellency For Nyasimbe, President of the Togolese Republic, His Excellency the representative of the President of the Republic of Capo Verde, His Excellency the representative of the President of the Republic of Liberia, His Excellency the representative of President Bazoum, President and Head of State of the Republic of Niger, His Excellency the representative of President Madabio, Julius Madabio, President of the Republic of Sierra Leone. His Excellency Omar Aliou Touré, President of the ECOWAS, attended the summit together with His Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Leonardo Santos Simao, Special Representatives of the United Nations Secretary General for West Africa and the Sahel and Head of UNOWAS, and His Excellency Mr. Job, President of the Commission of UMOA. The authority, having received the memorandum of the President of the ECOWAS Commission on the political situation in the Republic of Niger, extensively discussed the latest developments in the Republic of Niger that have been marked by an attempted overthrow by members of the Presidential Guard of the constitutional order in the Republic of Niger and the illegal detention of the legitimate head of state, His Excellency President Mohamed Bazoum, as well as members of his family and government. Recalled with appreciation the immediate steps that His Excellency Bola Ahmed TINUBU, Chair of Authority, has taken in the form of statements, communiques, mission, and consultations with regional, continental, and world leaders. Taking cognizance of the condemnation of the attempted coup and the illegal detention of President Bazoum and members of his family and government by the neighboring countries, the African Union, United Nations, European Union, United States of America, China, Russia, La Francophonie, the Commonwealth, the OIC, and other partners. Recall the principle of zero tolerance for unconstitutional change of government as enshrined in the ECOWAS and African Union protocols and other instruments. Resolve as follows. 1. His Excellency President Mohamed Bazoum remains the legitimate, elected President and Head of State of the Republic of Niger, recognized by ECOWAS, the African Union, and the international community. In this regard, only official acts of President Bazoum or his duly mandated officials will be recognized by ECOWAS. 2. Condemn in the strongest terms the attempted overthrow of constitutional order in Niger and the illegal detention of His Excellency President Mohamed Bazoum, President and Head of State of Niger, as well as members of his family and government. Call for the immediate release and reinstatement of President Mohamed Bazoum as President and Head of State of the Republic of Niger, and for the full restoration of constitutional order in the Republic of Niger. Reject any form of resignation that may purportedly come from His Excellency President Mohamed Bazoum. Consider the illegal detention of President Bazoum as a hostage situation and hold the authors of the attempted coup d'etat
solely and fully responsible for the safety and security of His Excellency President Mohamed Bazoum, as well as members of his family and government. In the event the authorities' demands are not met within 1 week, take all measures necessary to restore constitutional order in the Republic of Niger. Such measures may include the use of force. To this effect, the chiefs of defense staff of ECOWAS are to meet immediately. Hold accountable all those responsible for violence and terror against lives and properties of innocent citizens and residents of Niger. Condemn the pronouncement of support by foreign governments and foreign private military contractors. Express appreciation to the various governments and partners for their stance and solidarity with ECOWAS. Appoint and dispatch a special representative of the chair of the authority to Niger immediately to deliver the demands of the authority. In the meantime, the following measures are to be applied with immediate effect. 1. Closure of land and air borders between ECOWAS countries and Niger. 2. Institution of ECOWAS no-fly zone on all commercial flights to and from Niger. Suspension of all commercial and financial transactions between ECOWAS member states and Niger. Freeze all service transactions, including energy transactions. Freeze assets of the Republic of Niger in ECOWAS central banks. Freeze of assets of the Niger state and the state enterprises and parastatals in commercial banks. Suspension of Niger from all financial assistance and transactions with all financial institutions, particularly EBID and BOAD. Calls WAMU and all other regional bodies to implement this decision. Impose travel ban and asset freeze for the military officials involved in the coup attempt. The same applies to their family members and the civilians who accept to participate in any institutions or government established by these military officials. Express appreciation to His Excellency Bola Ahmed TINUBU, President and Head of State of the Federal Republic of Nigeria, for the manner in which he has conducted the affairs of the community since his election as chair of the ECOWAS Authority. This is the communiqué of this summit. I thank you for your attention. Nous remercions le président de la commission pour sa lecture du communiqué final. Nous rentrons maintenant dans les moments de clôture de ce sommet et j'ai l'honneur maintenant de demander à son Excellence le président Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de prononcer la motion de remerciement. Merci. Président Ouattara, c'est juste une question. Est-ce que le communiqué de Ouemoua ne sera pas lui ici ou sera juste... Le communiqué de l'UMOA sera diffusé puisque nous l'avons approuvé ultérieurement. Il est prêt, après ce communiqué, celui de l'UMOA sera rendu disponible. Can we please give the floor to the President of the African Union,
Thank you much, Your Excellency. Excellence, Monsieur le Président de la République Fédérale du Nigéria, Président en exercice de la Cedeao. Excellence, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je m'adresse à vous, Excellence, Monsieur le Président Bola Ahmed TINUBU, pour vous féliciter chaleureusement pour la convocation rapide de ce sommet et vous remercier sincèrement pour l'invitation que vous m'avez adressée pour y prendre part. Je vous exprime également ma haute appréciation de l'excellent accueil et la remarquable hospitalité que vous nous avez réservée. Excellences, Messieurs les chefs d'État et du gouvernement de la Cedeao, l'extrême gravité de ce qui vient de se passer au Niger se passe de commentaires. Le sort a frappé, diraient les fatalistes, que nous ne saurons être. Ce sort, s'il en est un, peut et doit être conjuré. Voici un pays confronté aux immenses défis de tous ordres, qui, au regard de tous les critères d'appréciation d'une situation nationale africaine, s'est trouvé en bonne trajectoire de progrès à tous les niveaux. Des programmes audacieux de développement économique et social en pleine exécution. Une alternance démocratique saluée unanimement à travers le continent et partout dans le monde. Une lutte efficace contre le terrorisme, désormais contraint à la défensive et amorçant son déclin et sa défaite définitive. Un président démocratiquement élu, transparent et engagé, une crédibilité internationale qui lui ouvre les portes de toutes les institutions financières internationales. Personne, pas même les militaires empêtrés dans cette aventure insensée, ne saurait apporter la moindre justification au forfait contre la République et contre la démocratie intervenue au Niger le 26 juillet 2023. Excellence, la gravité de cet événement dépasse largement le seul cadre du Niger. En élargissant le second fléau après le terrorisme, celui des changements anticonstitutionnels, le cas nigérien constitue une alerte assourdissante sur les risques de déstabilisation de toute la région. Le caractère insensé de ce coup d'État, sa violation flagrante des principes de l'Union africaine et de la Cedeao, et les menaces graves et réelles qu'il fait peser sur la stabilité des États de la région font qu'il doit être résolument combattu. Ce coup d'État, comme d'ailleurs tous les changements anticonstitutionnels, par le biais desquels des militaires s'installent au pouvoir, doivent totalement cesser. La crédibilité de nos institutions en dépend largement désormais. Doivent également être écartées toutes les attitudes complaisantes ou hésitantes à l'égard de leurs auteurs. Ne pas les écarter serait le meilleur encouragement à la multiplication de tels nuisibles changements non constitutionnels du gouvernement. Excellence, sur cette question, nous sommes profondément interpellés par les opinions africaines et internationales. Le monde nous observe et nous écoute. Mieux encore, nos responsabilités et nos consciences nous dictent d'agir vite, d'agir maintenant, d'agir très fort, comme vous venez de le décider. Il nous faut d'abord et avant tout mettre le président Mohamed Bazoum en sécurité, en obtenant sa libération immédiate et sans condition. Il s'agit ensuite d'amener les putschistes à remettre en place le gouvernement légal et démocratiquement élu. L'idéal est d'obtenir ces deux changements, ces deux exigences par la voie de la négociation. Les discussions apaisées et respectueuses de la souveraineté, l'unité nationale et communautaire du Niger et tous ses acteurs politiques et militaires. Mais si cette voie est rejetée par une partie quelconque,
nous ne devons pas hésiter un seul instant à prendre les mesures, y compris les sanctions les plus fermes, pour amener les récalcitrants à appliquer les décisions et les principes pertinents de toute l'architecture africaine, régionale et continentale. Excellences, l'Union africaine apprécie hautement vos très courageuses et responsables décisions. La démarche de recherche de la solidarité internationale avec la Cedeao et l'Union africaine doit être rapidement développée pour assurer le maximum d'efficacité à notre action commune et de promptitude des résultats attendus. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine s'est déjà saisi de la question. Il s'est réuni sous la présidence de la République du Sénégal le 28 juillet dernier. Nous sommes résolument à vos côtés et nous appuierons sans faille les décisions que vous venez de prendre pour un retour immédiat à l'ordre constitutionnel démocratique au Niger. Je vous remercie de votre haute attention. Merci. Thank you very much. Next should be the floor given to United Nations representative for us to hear from him. Thank you. Thank you very much, Mr. President, Your Excellencies, ladies and gentlemen. The United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres, has condemned in the strongest terms any efforts to seize power by force and to undermine democratic governance, peace and stability in Niger. He spoke to President Mohamed Bazoum and assured him of the UN support and solidarity. The coup d'etat in Niger has come to further complicate an already worsening security landscape in the Loptako-Gourma area and the region in general, with high risks to have much wider-reaching consequences beyond the country and its citizens. Following my briefing to them on 28 July, the members of the Security Council subsequently issued a statement strongly, I quote, strongly condemning the detention of President Mohamed Bazoum and efforts to unconstitutionally change the legitimate government of the Republic of Niger, while expressing concern over the negative impact of unconstitutional change of government in the region, increase in terrorist activities, and the dire socio-economic situation. They also underscored the urgent need for the restoration of constitutional order in Niger in accordance with the ECOWAS Protocol on Democracy and Good Governance, and expressed their support for regional continental mediation efforts. Earlier this week, members of the Security Council had acknowledged that the withdrawal of MINUSMA from Mali is likely to have serious implications in the already concerning security situation in the region. In that regard, the Council commended the efforts by ECOWAS, including during the 9 July ordinary sessions in Bissau, to explore ways of tackling the security challenges in the region. Confident that today's meeting will go a long way in charting the way forward on the regional and international response to the situation. The agencies, funds, and programs of the United Nations country team in Niger are present and continue to deliver much-needed assistance to vulnerable populations. On behalf of the Secretary General, UNOWAS and the entire United Nations system remain available to work closely with ECOWAS in the spirit of complementarity in support of the people of Niger and other countries in the region going through difficult times in the realization of their legitimate aspiration. Thank you, Mr. President. On me dit qu'il me revient l'honneur de lire le mot de remerciement, si vous m'autorisez.
les membres de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Cedeao, réunis à Abuja le dimanche 30 juillet 2023, expriment leur profonde gratitude à son Excellence Bola Ahmed TINUBU, Président de la République Fédérale du Nigéria, au gouvernement et au peuple du Nigeria pour l'accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé, ainsi que les excellents moyens mis à leur disposition pour assurer le bon déroulement de leurs travaux. Monsieur le Président, donc au nom de tous mes pairs, je voudrais vous dire un grand merci pour non seulement l'accueil, mais l'efficacité de nos entretiens, de nos échanges, y compris hier nuit jusqu'à minuit. C'est dire l'importance et l'urgence que vous accordez à cette situation du Niger comme nous tous. Merci pour votre leadership. Fait à Abuja le 30 juillet 2023, la conférence. Je voudrais proposer, Monsieur le Président de la conférence, qu'on puisse donner quelques minutes au Président de la Commission de l'UMOA pour donner lecture du communiqué du sommet de l'UMOA qui s'est tenu ce matin. Monsieur le Président de l'UMOA, de la Commission de l'UMOA, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Sous la présidence de Son Excellence M. Alassane Ouattara, doyen des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la conférence s'est réunie en session extraordinaire le 30 juillet 2023 à Abuja, en l'absence de M. Mohamed Bazoum, son président en exercice empêché. Étaient présents pour la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, pour la République de Guinée-Bissau, son Excellence M. Oumaro Sissoko Embalo, président de la République, pour la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, pour la République togolaise, son Excellence M. Faure Essozima Gnassingbé, président de la République, ont également pris part aux travaux de cette session M. Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances de la République de Côte d'Ivoire, président du Conseil des ministres de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, M. Jean-Claude Cassibrou, gouverneur de la BCEAO, M. Serge Ekwe, président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, M. Badanan Patoki, président de l'AMF UEMOA. La conférence s'est penchée sur la situation politique du Niger. La conférence a pris note du rapport sur l'évolution de la situation politique du Niger présenté par son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin. La situation est caractérisée actuellement par un coup d'État en cours, perpétré par des militaires sous la conduite du chef de la garde présidentielle, le général Abdourahmane Tiani. Ces militaires ont pris en otage au sein du palais présidentiel le président Mohamed Bazoum et sa famille. Toutes les tentatives et initiatives par plusieurs personnalités, y compris l'ancien président Mahamadou Issoufou et des émissaires du président de la République fédérale du Nigéria, Bola Ahmed TINUBU, en vue de faire libérer le président Mohamed Bazoum et sa famille, ont échoué. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA est solidaire des mesures prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, réunie le 30 juillet 2023 à Abuja. Elle condamne cette tentative de coup de force
et exige que le président Mohamed Bazoum, chef suprême des armées, soit libéré immédiatement et sans condition afin qu'il puisse exercer pleinement, librement ses fonctions de président de la République démocratiquement élu. La famille et les collaborateurs du président Mohamed Bazoum soient libérés. Faute de quoi, et au regard des graves menaces qu'impose cette situation sur l'intégration et le bon fonctionnement de notre Union, les sanctions suivantes seront mises en œuvre avec effet immédiat. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'UEMOA. Deuxièmement, l'interdiction du survol de l'espace de l'UEMOA à tout aéronef à destination ou en provenance du Niger. Troisièmement, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services. Quatrième mesure, la suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger. Cinquièmement, le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Sixième mesure, le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Septièmement, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UEMOA. Huitième mesure, la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UEMOA, particulièrement la BOAD. Neuvième mesure, l'interdiction de voyage pour les auteurs de cette tentative de coup d'État, le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine. Dixième mesure, l'interdiction de voyager, le gel des avoirs ainsi que la confiscation des biens s'applique à toutes les personnes civiles ou militaires qui participeraient à des institutions, organes ou gouvernements et qui tenteraient de constituer les militaires impliqués dans ce coup de force. Elle s'appliquerait également aux familles des personnes concernées qui seraient en outre interdites de séjour dans les pays de l'espace UEMOA. Par ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA réaffirment que le seul et unique chef d'État du Niger est le président Mohamed Bazoum. En conséquence, seuls les actes officiels émanant de lui et de ses représentants sont reconnus par l'UEMOA. En cas d'atteinte à son intégrité physique, les auteurs seront tenus pour responsables. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur soutien et leur solidarité au peuple nigérien et réaffirment leur ferme engagement à œuvrer pour le rétablissement de l'ordre institutionnel au Niger. Fait à Abuja le 30 juillet 2023 pour la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, Son Excellence Alassane Ouattara. Merci, Monsieur le Président. Thank you. On the cordial invitation of the Chair of the Authority, lunch will be served to the members of the Authority, to the Honourable Ministers and other participants. Protocol will usher all groups accordingly. Thank you. This brings us to
the end and to the closing ceremony of the summit, it is my honor now to call on His Excellency Bola Ahmed TINUBU, the Chair of the ECOWAS Authority of Heads of State and Government, to pronounce his closing remarks. Thank you. Distinguished ladies and gentlemen, as we come close to this extraordinary summit on the socio-political situation in the Republic of Niger, I extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for your active engagement in our closed-door and open meeting. Your invaluable contributions to our discussions have got us this far, and hopefully we will achieve our objective. The essence of African unity and solidarity is hereby reaffirmed. Our unwavering commitment to democracy, peace, and prosperity is here resolved. Throughout our deliberation, we have recognized that the challenges faced by Niger are interconnected with broader issues affecting our region. As African leaders, it is our shared responsibility to foster stability and progress, placing the well-being of our people at the forefront of our endeavors, and working together towards their prosperity and happiness must always constantly be our goal, and consistently we will stand with our people in freedom and our commitment to the rule of law and not the barrel of gold. Africa has come of age. We reject coup, an interruption to constitutional order. Thank you very much for coming. Thank you. Com estas observações finais, chegamos ao encerramento desta cimeira extraordinária. It is my pleasure now and honor to ask you to please rise for the ECOWAS anthem as we bring the extraordinary summit to a close. Thank you. All right, you've been watching the ECOWAS Extraordinary Summit taking place live in Abuja, Nigeria's federal capital. Top of the agenda is the extraordinary events leading to the coup d'etat in the West African state of Niger. A communique on the ECOWAS Extraordinary Summit is read out with emphasis on recognizing President Bazoum as the legitimate leader of Niger, a call for release of Mohamed Bazoum and full restoration of democracy in that embattled state. They are rejecting any form of resignation of President Bazoum. They also viewed his incarceration as a hostage situation. ECOWAS gave a one-week ultimatum in restoring constitutional authority in Niger, and the use of alternative intervention may be deployed according to the communique. And of course, an embargo and suspension of aviation into Niger
Freezing of Niger's assets in ECOWAS, suspension of Niger from all financial institutions have been all part of the communique being read out a short while ago. Thank you.